Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. I am Aksa Islam, Assistant Professor of English from Government Degree College, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. Today I will teach you chapter number 8 of book 1, that is Gulistan of Saadi. In the start, I will tell you something about Sheikh Saadi. Sheikh Saadi was Persian poet and prose writer. His complete name was Abu Muhammad Muslimuddin bin Abdullah Shirazi, better known by his pen name Saadi, also known as Saadi of Shiraz. He is recognized for the quality of his writings, for the depth of his social and moral thoughts. His two books, Gulistan and Bustan, are famous all over the world. In this chapter, there are three parables from the book Gulistan. Parable is a short story with moral law. پیرابل کو اردو میں حکایت کہتے ہیں. حکایت ایک چھوٹی سی کہانی ہوتی ہے جس میں کوئی اخلاقی سبق بھی ہوتا ہے. حکایات سعدی پوری دنیا میں مشہور ہیں اور مختلف زبانوں میں ان کی ٹرانسلیشنز بھی کی گئی ہیں. اس بک میں 3 حکایات کا ذکر کیا گیا ہے. In the start, the writer tells us about Sheikh Saadi and about his writings. He says, Sheikh Saadi was a great storyteller. Sheikh Saadi عظیم داستان گو تھے. He speaks to all nations and is perpetually modern, said Emerson. Emerson کا کہنا ہے کہ وہ تمام اقوام سے مخاطب ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہی جدید ہیں. He thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world, for he found in it the universality of moral law. وہ گلستان کو دنیا کی مقدس کتابوں میں سے خیال کرتا ہے کیونکہ اس نے اس میں اخلاقی قانون کی افاقیت پائی تھی. The Gulistan, translated in Latin and English, became love for the people. It is interesting to note that English scholars used Saadi's translated parables in their divine books till it was discovered to be an English translation of a Latin version of Persian origin. گلستان کا لاطینی اور انگریزی ترجمہ لوگوں میں بے حد مقبول ہوا. یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ انگریز اسکالرس نے سعدی کی کہانیوں کے ترجمے کو اپنی مقدس کتابوں میں استعمال کیا، یہاں تک کہ یہ معلوم ہوا کہ فارسی کتاب کے لاطینی ترجمے کا انگریزی ترجمہ ہے. Edwin Arnold has aptly described Gulistan in culinary terms as an intellectual pulao, a literary curry, a kebab of a versatile genius. The readers are sure to enjoy these parables as food for thought. ایڈون آرنلڈ نے بڑے برجستہ انداز میں گلستان کو باورچی خانے کی اصلاحات میں اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ دانہ کا پلاؤ ہے، ادبی کڑی ہے، ہماگیر ذہانت کا کباب ہے. قارئین ان کہانیوں سے خیالات کی آبیاری کے لیے یقیناً لطف اٹھائیں گے. First story is about a king and a Persian slave. In this story, he says, once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. The slave had never been at sea and never experienced any calamity. After some time, the boat was hit by a storm and started tossing. It was very inconvenient for the passengers. All remained quiet except the slave, who, in fear of being drowned, began to cry and tremble, and created inconvenience for the others. The others tried to pacify him by kindness and affection, but he did not hear anybody. When the uneasiness lasted longer, the king also became displeased. In that boat there happened to be a sergeant who said, "With your permission, may I question him?" "It will be a great favor," the king said. The sergeant ordered the slave to be thrown into the water so that he could have experienced the true danger of life. 2 persons threw him in the sea, and when he was about to be drowned, they pulled him back to the boat, and he clung the stern with both of his hands. Then he sat down and remained quiet. This appeared strange to the king, who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant,
and he asked for it. The sergeant replied, before he had experienced the danger of being drowned, he knew not about the safety of the boat. A man does not realize the worth of safety from the misfortune until he has tasted it. इस कहानी में एक गुलाम और एक बादशाह का जिक्र है। एक गुलाम और एक बादशाह एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे थे। उससे पहले गुलाम ने कभी बहरी सफ़र नहीं किया था और कभी किसी कुदरती आफत का भी सामना नहीं किया था। कुछ देर के बाद कश्ती तूफान में फंस गई और हिचकोले खाने लगी। मुसाफिरों के लिए ये बात बहुत ही परेशानी का बायस थी। अब गुलाम के सिवा बाकी सब तो खामोश थे, लेकिन गुलाम डूब जाने के खौफ से चिल्लाने लगा और कांपने लगा और दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा की। बाकी लोगों ने उसे नरमी और प्यार से पुरसकून करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात ना सुनता था। जब बेचैनी काफ़ी देर तक जारी रही तो बादशाह भी नाखुश हो गया। इत्तेफाक से उसी कश्ती में एक सार्जेंट था। उसने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको खामोश करा दूं। बादशाह ने कहा, यह तो बड़ी इनायत होगी। सार्जेंट ने गुलाम को पानी में फेंकने का हुक्म दिया ताकि उसे जिंदगी के हकीकी खतरे का तजर्बा हो जाए। दो आदमियों ने उसे समंदर में फेंक दिया और जब वो डूबने लगा तो उन्होंने उसे वापस कश्ती में खींच लिया। उसके बाद उसने कश्ती के पिछले हिस्से को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। फिर वो बैठ गया और पुरसकून हो गया। ये चीज़ बादशाह को अजीब सी लगी क्योंकि उसे सार्जेंट के अमल की हिकमत समझ ना आई और उससे वजाहत तलब की। सार्जेंट ने जवाब दिया, डूब जाने के खतरे का तजर्बा होने से पहले वो कश्ती की सलामती के बारे में नहीं जानता था। इंसान इस वक्त तक बदबख्ती के मुकाबले में सलामती की कदर नहीं जानता जब तक कि वो बदबख्ती का जायका नहीं चख लेता। This was the first story. Now the second story is about Noshirwan, who was a king. He says, it is related that while a deer was being roasted for Noshirwan, a king of Persia, famous for his justice, no salt could be found. A boy was sent to a village to bring some salt. The boy brought it and presented it to the king, who asked whether he had paid for it. No, said the boy. Pay for the salt, said the king, lest it should become a custom and the village be ruined. Having been asked what harm could arise from such a trifling demand, the foundation of oppression was small in the world, said the king. Whoever enlarged it so that it reached its present magnitude is at fault. If the king eats one apple from the garden of a subject, his slaves will pull down the whole tree. For 5 eggs which the king allows to be taken by force, the people belonging to his army will put 1,000 fowls on the spit. A tyrant does not remain in the world, but the curse on him abides forever. इस कहानी में बताया गया है कि नौशेरवान जो कि ईरान का बादशाह था और अपने अदल और इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर था, एक दफ़ा उसके लिए हिरन ढूंढा जा रहा था तो कहीं से नमक न मिला। एक लड़के को नमक लाने के लिए गांव भेजा गया। लड़का नमक ले आया और बादशाह को पेश किया। बादशाह ने पूछा, क्या तुमने उसकी कीमत अदा कर दी है? नहीं, लड़के ने कहा। बादशाह ने कहा, नमक की रकम अदा कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये रस्म बन जाए और गांव तबाह हो जाए। लोगों ने पूछा कि इतनी मामूली सी चीज के लिए से क्या नुकसान हो सकता है? बादशाह ने कहा, दुनिया में जुल्म की बुनियाद छोटी ही थी। असल गलती पर तो वो शख्स है जिसने जुल्म शुरू किया, लेकिन बाद में जितने भी लोगों ने इसमें इजाफा किया, यहाँ तक कि ये अपने मौजूदा हद को पहुंच गया। अगर बादशाह रियाया के बाग से एक सेब खाएगा तो उसके नौकर चाकर इसके लिए पूरा दरख्त उखाड़ लाएंगे। बादशाह 5 अंडे जबरदस्ती ले लेने की इजाजत देगा तो उसके बदले उसके फौजी मौका पर ही हजारों
پرندے سیخ پر چڑھا دیں گے۔ اگرچہ کہ ظالم دنیا میں نہیں رہتا، لیکن اس پر پڑنے والی لعنت ہمیشہ رہتی ہے۔ Third story is about a king and a boy. He says, a king fell seriously ill and all hopes of his recovery vanished. The more the disease was cured, the more it became painful. At last, the physicians agreed that this disease could not be cured except by means of bile of a person endowed with certain qualities. Orders were issued to search for an individual of this kind. A son of a farmer was discovered to possess the qualities mentioned by the doctors. The king summoned the father and mother of the boy, whose consent he got by giving them a huge amount of wealth. The Qazi issued a decree to shed the blood of a person for the health of the king. The boy was brought to the altar, and the executioner was directed to slaughter the boy. When all was ready, the boy looked toward the sky and smiled. "Why do you laugh in such a position?" the king asked. "A son looks to the affection of his parents," said the boy. "If they fail, they are expected to bring the case before the Qazi to seek justice. But in the present case, the parents have agreed to get my blood shed for the trash of this world. The Qazi has issued a decree to kill me. The king thinks he will recover his health only through my slaying, and I see no other refuge besides God Almighty. To whom shall I complain against your brutality if I am to seek justice from your hand?" The king felt disturbed, and on hearing these words, he could not control his tears and said, "It is better for me to die than to shed the blood of an innocent boy." He kissed the head and eyes of the boy and presented him with a lot of wealth. It is said that the king also recovered within a week. یہ ایک بادشاہ کی کہانی ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ شدید بیمار ہو گیا اور اس کی صحت یابی کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں۔ بیماری کا جتنا زیادہ علاج کیا جاتا، بیماری اتنی زیادہ تکلیف دہ بنتی جاتی۔ آخر کار معالج اس بات پر متفق ہوئے کہ خاص قسم کی خوبیوں سے آراستہ شخص کے صفرا یا پتے کے سوا کسی اور چیز سے یہ علاج ممکن نہیں۔ اس قسم کا شخص تلاش کرنے کے احکامات صادر کر دیے گئے۔ ایک کسان کا بیٹا تلاش کر لیا گیا جس میں ڈاکٹروں کی بیان کردہ تمام خوبیاں موجود تھیں۔ بادشاہ نے لڑکے کے باپ اور ماں کو بلایا اور ان کو خطیر رقم دے کر ان کی رضامندی حاصل کر لی۔ قاضی نے بھی فتویٰ جاری کر دیا کہ بادشاہ کی صحت کے لیے کسی بھی شخص کا خون بہایا جا سکتا ہے۔ لڑکے کو قربان گاہ میں لایا گیا اور لڑکے کو قتل کرنے کے لیے جلاد کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ بادشاہ نے پوچھا، "تم اس حالت میں کیوں مسکرا رہے ہو؟" لڑکے نے کہا، "بیٹے کو والدین کی شفقت کی امید ہوتی ہے۔ اگر وہ ناکام رہیں تو ان سے توقع ہوتی ہے کہ انصاف کے لیے مقدمہ قاضی کے روبرو پیش کریں۔ لیکن موجودہ صورتحال میں میرے والدین دنیا کے گھٹیا مال کی خاطر میرا خون بہائے جانے پر راضی ہو گئے ہیں۔ قاضی نے بھی مجھے قتل کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا ہے۔ بادشاہ کا خیال ہے کہ وہ میرے قتل سے ہی صحت یاب ہوگا، اور مجھے اللہ کے سوا کوئی پناہ نظر نہیں آتی۔ اگر مجھے آپ کے ہاتھوں انصاف حاصل کرنا ہے تو آپ کے ظلم کے خلاف میں کس کو شکایت کروں؟ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور یہ باتیں سن کر وہ اپنے آنسو قابو میں نہ رکھ سکا اور کہا، ایک معصوم لڑکے کا خون بہانے کی بجائے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ اس سے لڑکے کے سر اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور اسے بہت ہی دولت عنایت کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ہفتے میں بادشاہ بھی صحت یاب ہو گیا۔ These were the stories. Hopefully you have enjoyed listening these stories, and now we will discuss the moral lessons of these stories one by one.
So the moral lesson of the first story is a person cannot realize the worth of good luck unless he faces bad luck or misfortune. This story also imparts wisdom and practical knowledge. It tells us how practical knowledge helps us in various tricky situations. The moral lesson of the second story is we should not get anything of any person without his due permission. We should not be cruel to anyone and pay the price of the thing we acquire from anybody. Especially the king or ruler of country or any person who has any kind of authority must care about these moral values. And a cruel person does not live forever in the world, but people curse him forever. Moral of third story is that we should never be selfish. If we help others, Allah will help us. We should do good deeds and Allah will reward us for our efforts. This was part A of the lecture about Sheikh Saadi. And in part B, we will discuss about question answers and about the exercise that is given at the end of the chapter. तीनों स्टोरीज आपने सुनी है, उम्मीद है आपने इनको एंजॉय भी किया होगा, इनके बारे में सोचा भी होगा. नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जिनके मीनिंग्स भी आखिर में दिए हुए हैं चैप्टर के आखिर में, उनको भी हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.